We are discussing the next type of the question. The question is like this: divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following. Okay, what we need to do here, we need to divide the p of x by g of x. Okay, then we know, we already learned in the 9th class how to divide the polynomials. The same idea we doing here. Then after the division we will get the remainder and the quotient, correct? Quotient and remainder. So before to divide the polynomials, you must check the given polynomials are in the form of a standard or a general form. You know how we write the polynomials, correct? How we write the polynomials, that is, the polynomial we need to arrange the descending order of powers of the variable. The highest power, the next least, like that, correct? The last is a constant term. So before to divide, we first to check the polynomials are in the form of general or in the form of standard. The p of x raised to 4, now x cube term is here, then 3x square plus 4x plus 5. Then here is missing the x cube term, correct? The x cube term is missing. So we just starting the question like this, we just rearranging p of x is equal to x raised to 4 plus there is no x cube term, so we adding here 0x cube minus 3x square plus 4x plus 5. And g of x, the form of a standard, the g of x is in the form of standard? No. After the second degree term, the x is writing here is the constant, but we know the constant we need to get the last. Okay, so that one also we are arranging the form of standard, x square minus x plus 1. We just rearrange the order. Okay, now we got it, the p of x and g of x are in the form of standard, correct? That is the first steps. Before to divide, you must check the given polynomials are in the form of standard or not, correct? If in the standard, it's okay, otherwise we just rewrite as the form of standard. Clear? So the next we are dividing p of x divided by g of x, that is the question. Then x raised to 4 0x cube minus 3x square 4x plus 5 divided by x square minus x plus 1. So we already studied how to we divide the polynomial, correct? Then here this one is the dividend, is a divisor. Okay, then we know we always divide the highest degree, highest power of dividend by the highest power of divisor. അല്ലേ, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈസറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ടേം കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും വലിയ പവർ ടേം ഏതാണ്? എക്സ് റേസ് ടു 4. which one is the highest power term here? That is x square. അല്ലേ, ഇതിൽ എക്സ് റേസ് ടു 4 ആണോ, ഇതിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണോ? അപ്പോൾ രണ്ട് പോളിനോമിയൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഏത് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? എക്സ് റേസ് ടു 4നെ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. Correct? We know, we already done in the 9th class also. Then x raised to 4 divided by x square. What is x raised to 4 divided by x square? Yes, x raised to 2 x square. Then after we just multiply x square into x square, x raised to 4. X square into minus x minus x cube. X square into 1 plus x square. Then we just change the sign. This one is minus, this one is plus, this one is minus. Then we doing the work like this: x raised to 4 minus x raised to 4, x raised to 4 minus x raised to 4, 0. Then 0 x cube plus
x cube. 0 plus 1x cube. 0x cube plus 1x cube is x cube plus x cube. X cube. Minus 3x square minus x square. Minus 3x square minus x square is minus 4x square. 4x plus 5 we put on. Then x. Now which one is the highest power? The x raised to cube is the highest power term. So we divide x raised to 3 by x raised to 2. അല്ലേ, ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ടേം ഏതാണ്? എക്സ് റേസ് ടു 3 ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് റേസ് ടു 3നെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? എക്സ് റേസ് ടു 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ എക്സ് റേസ് ടു 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് എക്സ്. Correct? I think you know how to get that one, correct? X raised to 3 means x into x divided by x square. X square means x into x. So we cancel 1, 2x, then remaining 1x, that is x. That is x, okay? Then x into x square. What is x into x square? X raised to 3 into minus x minus x square. X into 1. X into 1 is x plus x. So again we change the sign. This one is minus. This one is plus minus. So x cube minus x cube, that one is 0. Okay. Then minus 4x square plus x square. Minus 4 plus 1. Minus 4 plus 1 is minus 3x square. 4x minus x. What is 4x minus x? That is plus 3x. 4x minus x is 3x. The sign is plus. The next, the highest term is 3x square. The same power, correct? So it's possible to divide. Minus 3x square divided by x square is minus 3. Then minus 3 into minus x square, yes, minus 3x square. Minus 3 into minus x plus 3x. Minus 3 into plus 1. Minus 3 into plus 1 is minus 3. Again we change the sign. Plus, minus, plus. Minus 3x square plus 3x square. Minus 3x square plus 3x square is 0. 3x minus 3x. What is 3x minus 3x? 0. 5 plus 3. What is 5 plus 3? That one is 8. So 8 is a constant. This degree is x raised to 0, correct? That one is less than x square. അല്ലെ, x 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ ആക്കിയതും എങ്ങനെയാണ്? ഇത് കോൺസ്റ്റന്റിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയൽ ആക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 9ാം ക്ലാസ്സിൽ. എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് x 8 ദ നമ്പർ ഇൻറ്റു 1 വേരിയബിൾ റേസ് ടു പവർ 0. അല്ലേ, 8 എക്സ് റേസ് ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ 8 എക്സ് റേസ് ടു 0 പവർ 0 ആണ്. 0 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 2. അല്ലേ, 0 എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പോളിനോമിയലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പവർ ടേം എത്രയായിരിക്കണം? ഒന്നിക്കൽ ആ ഡിവൈസറിൻ്റെ പവറിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അതിൽ ചെറുതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല? ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സോ നൗ വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ദ ക്വോഷ്യന്റ്, കറക്റ്റ്? Therefore denoting q of x to, or write the quotient is equal to, therefore quotient is equal to plus x minus 3 and remainder is equal to 8. So is the question asked to find the quotient and remainder. So we divide the p of x by g of x, then we got it, the quotient and remainder. Okay, then I told you what is the first. Before to divide, you just arrange the given polynomials. Is not in the form of a standard, you must arrange the given polynomial in the form of standard. Then after you follow the idea of division. Okay, I think you got it, this idea. We go to our second question. The question is like this: check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. Okay, then here only the difference.
the first question asks to find the quotient and remainder. But in this question ask the first one is a factor of second or not. Okay, the ideas are same, the division is same. Okay, this is says on the base of remainder is here. If the remainder is 0, if we get the remainder is 0, then it's a factor, otherwise it is not a factor. That's only the difference. Okay, the division process, everything is same. What are the idea we discussed in the first? The same idea we follow here, but only what difference, the based on the remainder we says is a factor or not. Okay, then for our convenience we should write the given, this one is the divisor, this is the dividend. Dividend we writing as the p of, it's a t, so p of t. Okay, then dividend is 2t raised to 4 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12, correct? That means is given already in the form of standard. So there is no change in the first one, second one, so we write that one is same, 2t raised to 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12. Okay, then next we write the divisor. Divisor we denoting by the letter G of t. Okay, G of t. Then the divisor is not given in the form of standard, correct? In the form of standard means first we needed the term with the highest power, that is t square. So we rearrange this one is like this, t square is plus, correct? T square is plus, t square minus 3. Okay, t square minus t. Okay, the standard form here is no important to convert in the form of t square plus 0t minus 3 because it's a divisor. It's a divisor. I think you got it. Okay, it's a divisor. That is why dividend is not any term is missing. You should add their 0. The coefficient to take as the coefficient as 0 and the variable power. Okay, otherwise sometimes we have confusion in the case of division. Okay, once again, if the divisor any term is missing like this, here is the t term is missing, so I not added here the t term, that is not an importance. Okay, but in the case of a dividend is any one of the term is miss, you should add there the 0 that variable power. Okay, take the coefficient as 0 and variable and power. Okay, as in the as like the first one. Okay, then the division, what is the first? 2t raised to 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12. Okay, then divided by t square minus 3. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം മക്കളെ, നമ്മൾ ജി ഓഫ് ടി, നമ്മൾ ഡിവൈസറാണ് ജി ഓഫ് ടി അല്ലേ. ഡിവൈസറിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം മിസ്സാണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല, ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം. പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് പവർ ടേം, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പവർ ടേം, പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ 2 ടേമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഹയസ്റ്റ് പവർ ടേം എഴുതി പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഴുതി. പക്ഷേ ഡിവിഡൻറ്റിലാണ് നമ്മൾക്കൊരു ടേം, ഇപ്പം ഇത് ടേം ഇല്ല, ടി ക്യൂബിൻ്റെ ടേം ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? 0 ടി ക്യൂബ് ആഡ് ചെയ്യണം. ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേമാണ് ഇല്ല എങ്കിൽ പ്ലസ് 0 ടി സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യണം. ഡിവിഡൻറ്റിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് ഇല്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഡിവിഡൻറ്റിൽ ടേം മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ടേം മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ദ നെക്സ്റ്റ് we divide the highest power term of dividend by the highest power term of divisor. ഡിവിഡൻറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടേമിനെ ഡിവൈസറിലെ വലിയ ടേം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 2t raised to 4 divided by t square, what do you get? 2t raised to 4 means 2 into t into t into t into t divided by t into t. Then t cancel, then what is the remaining? 2 into t means 2t square. Okay, then 2t square into t square, 2t raised to 4.
Then 2t square into minus 3. What is 2t square into minus 3? 2t square into minus 3 is minus 6t square. Okay. Then to remember minus 6t square you should write in the below of t square term. Minus 6t square എവിടെ എഴുതണം? t square term ന്റെ താഴത്ത് എഴുതണം. Minus 6t square. Then if you need you just add here 0t cube. വേണമെങ്കിൽ അവിടെ 0t cube എന്ന് എഴുതാം, കാരണം അവിടെ താഴത്ത് ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ക്ലിയർ? ഇത് മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴത്തല്ല എഴുതേണ്ടത്, ടി സ്ക്വയർ ടേമിൻ്റെ താഴത്താണ് എഴുതേണ്ടത്, മറന്നു പോകരുത്. Then next change the sign, minus minus plus. Then 2t raised to 4 minus 2t raised to 4, 0. 3t cube minus 0t cube, that is 3t cube. Minus 2t square plus 6t square minus 2t square plus 6t square is plus 4t square minus 9t minus 12. The next, the highest term is t cube, 3t cube, correct? Then 3t cube divided by t square is, yes, plus 3t. Plus 3t. Then 3t into t square is 3t cube. 3t minus 3t into minus 3. What is 3t into minus 3? Yes, minus 9t. Then to write the below of 9t, okay? Then here we adding 0t square. Then we subtracting is minus. This one is minus. This also minus. This one is plus. Then 3t cube minus 3t cube, 0. 4t square minus 0t square, that is 4t square. Then 90 minus 90, what is that? Yes, 0. Minus 90 plus 90. Minus 90 plus 90 is 0. Okay, 0. We are not writing. Then minus 12. The next highest term is 4t square. Then 4t square divided by t square is plus 4. 4t square. 4 into minus 3 is 4 into minus 3 is minus 12. Then this one is minus, this one is plus. So 4 minus 4t square minus 4t square, 0. Minus 12 plus 12, 0. Correct? That means we got it, the remainder is 0. The remainder is 0 means what we write? The remainder is 0. Therefore, g of t is a factor of p of t. G of t is a factor of p of t. Okay, the same idea we follow here, only the difference, if the remainder is 0, based on the remainder we saying the answer. The remainder is 0 is a factor, the remainder is not a 0 is not a factor. Okay, next we go the next question. The question is like this: find all the zeros of 2x raised to 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. If you know that two of its zeros are root 2 and minus root 2, okay, then this question is this type of question is an important. Listen and do the practice well. Okay, this type of the questions. Then what is the question? The question is given, we have one polynomial and two of its zeros are given, that is root 2 and minus root 2. Then is a fourth degree polynomial. Then is very clear, the polynomial have two more zeros. The question asks to find that zeros also. Okay, നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിൻ്റെ 2 സീറോസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം മക്കളെ എന്താണ്, അതിന് എത്ര സീറോസ് കൂടി ഉണ്ടാവും? 2 സീറോസ് കൂടി ഉണ്ടാവും. കാരണം ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിന് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? 4 സീറോസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ്? ദെൻ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് the remaining zeros? Then idea,
you just recall the ideas we learned in the last year. That's all like this. If we study the remainder theorem and factor theorem, if p of 2 is equal to 0, p of 2 is equal to 0, p of 2 is equal to 0 means 2 is a 0 of the polynomial. P of 2 is equal to 0, then what is the factor? The factor is x minus 2. അല്ലേ, പി ഓഫ് ടു സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏതോ ഒരു പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോ ആണ് ഏത്? ടു. പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോ ആണ് ടു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പി ഓഫ് ടു എത്ര കിട്ടുള്ളൂ? സീറോ എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സീറോ ആണ് ടു എങ്കിൽ പി ഓഫ് ടു എത്രയായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം. സോ ഇഫ് പി ഓഫ് ടു ഈസ് സീറോ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫാക്ടർ? ദ ഫാക്ടർ ഈസ് എക്സ് മൈനസ് ടു. If p of minus 2 is equal to 0, that means minus 2 is the 0 of the polynomial, then what is the factor? The factor is x plus 2. അല്ലേ, p of x എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോ ആണ് 2 എങ്കിൽ p of 2ൻ്റെ വില എത്രയായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ p of 2ൻ്റെ വില സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫാക്ടറായിട്ട് വരിക? ദ ഫാക്ടർ ഈസ് x minus 2. കറക്റ്റ്. Is a is the 0 of the polynomial p of x, p of a is equal to 0. If p of a is equal to 0, then x minus a is the factor. എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഫാക്ടർ തിയറം. So here also, if p of minus a is equal to 0, what is the factor? X plus a is the factor. X plus a is the factor. So here is given root 2 is a 0 of the polynomial. That means p of root 2, we will get the answer is 0. root 2 ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ 0 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p of root 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? 0 എന്ന് കിട്ടും. So p of root 2 is equal to 0. What is the factor? x minus root 2 is the factor. Is minus root 2 is the 0 of the polynomial, then what is the factor? Yes, x plus minus root 2 is the factor. Okay, based on the idea. Got it? Then we starting. First, p of x is equal to 2x raised to 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. Then given root 2 and minus root 2 are zeros. Zeros of p of x. Therefore, x minus root 2 and x plus root 2 are factors. Factors of p of x. Okay. Then we listen. We have a number 24. We have a number 24. Then 2 is the factor of 24, correct? 2 is the factor of 24, correct? Is 2 is the factor of 24? If it is possible to exactly, the 2 is 24 is exactly divisible by 2? Yes. How many times? 12 times. The remainder we get 0. And 3 is also the factor of 24. അല്ലേ, 2 എന്ന് പറയുന്നത് 24ൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ്. 24നെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സാക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ 3 എന്ന് പറയുന്നതും 24ൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ്. കറക്റ്റ്. 24 ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. We will get the remainder is 0. Then 2 is the factor of 24. 3 is also the factor of 24. Then 2 into 3 is equal to 6. 6 is also the factor of 24. അല്ലേ, 2 24ൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ്, 3 24ൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റും ഏതിൻ്റെ ഫാക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും? 24ൻ്റെ ഫാക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും. Okay, 2 is the factor of 24, 3 is the factor of 24. Then the product of the factors are, the product of factors is a factor of the same idea. X minus root 2 is a factor and x plus root 2 is also the factor of p of x. Then as like the same, how to write? Therefore, x minus root 2 into x plus root 2
is equal to, this one in the form of a minus b into a plus b. A plus b into a minus b is equal to a square. A square means x square minus a square minus b square. That is equal to x square minus, what is root 2 square? That one is 2. Is also factor of p of x. X minus root 2 x plus root 2 p of x in the factors ആണെങ്കിൽ x minus root 2 ൻ്റെയും x plus root 2 ൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റും ഏതിൻ്റെ ഫാക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും? p of x ൻ്റെ ഫാക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും. ഇതുപോലെ 2ഉം 3ഉം 24ൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ 2 into 3 6ഉം 24ൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് എന്നതുപോലെ x minus root 2ഉം x plus root 2ഉം p of x ൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ x minus root 2 into x plus root 2 അത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? x square minus 2 is also the factor of p of x. Okay, the next we dividing the given p of x by x square minus 2. So p of x raised to 4 cube 3x square plus 6x minus 2 divided by x square minus 2. Okay, then what is next? 4 divided by x square is 2x square. Then 2x square into x square is 2x raised to 4. 2x square into minus 2 is minus 4x square. Then here we adding plus 0x cube. Then we change the sign, minus, this one is plus. Then 2x raised to 4 minus 2x raised to 4 is 0. Minus 3x cube minus 0x cube is minus 3x cube. Minus 3x square plus 4x square is plus x square plus 6x minus 2. Okay, the next we need to divide minus 3x cube. Next we dividing minus 3x cube by x square. Okay, minus 3x cube by x square is equal to minus 3x. Minus 3x. Then minus 3x into x square is minus 3x cube. Then minus 3x into minus 2. What is minus 3x into minus 2 is plus 6x. Plus 6x. Then we adding here plus 0x square. Then subtraction, this one we change as plus, this one we change as minus, minus. So next 3 minus 3x cube plus 3x cube. Minus 3x cube plus 3x cube is 0. X square minus 0x square. 1x square minus 0x square is x square. 6x minus 6x. 6x minus 6x is 0. Then remaining is minus 2. So x square divided by x square. X square divided by x square is plus 1. It's 1, correct? 1. Then 1 into x square is x square. 1 into minus 2 is minus 2. So next, this one is minus, this one is plus. So x square minus x square. What is x square minus x square? X square minus x square is 0. And minus 2 plus 2, that's also 0. Correct? So we got it here all. The final value, the remainder is equal to 0. So what do you get it now? We write like this. Therefore, p of x is equal to x square minus 2 into 2x square minus 3x plus 1. Okay, if we factorize x square minus 2, we get the factors x minus root 2 and x plus root 2. Okay, so we keep it that one same sen. This one is a quadratic polynomial. We know how to factorize this, correct? Then 2x square minus 3x plus 1, a is equal to, is we take only for the quadratic, a is equal to 2, b is equal to minus 3, c is equal to 1. Okay, a is equal to 2, b is equal to minus 3 and c is equal to 1. Then ac is equal to into 1 is equal to 2 and b is equal to minus 3.
The sum is negative, so in that pairs both are negative, then whose product we get as 2? That is very clear, 1 and 2, then both are negative. Minus 1 into minus 2 is equal to 2, minus 1 plus minus 2 is equal to minus 3. So next we factorize this one is equal to x square minus 2 into, then how to factorize 2x square, how to split? Minus 1x plus minus 2x plus 1, then is equal to x square minus 2 into, what do you get? We pair the first 2 and the second 2, correct? We pair the first 2 and second 2. What is common here? X is common, so we take x in out, x into 2x minus 1 plus, what is common here? Here is common, minus is common, so we take minus out, then 2x minus 1. Okay, then x square minus 2, now 2x minus 1 is common, x minus 1 into x minus 1. Okay, so now we need to find the zeros, so we take p of x is equal to 0. X is equal to 0, therefore 2x minus 1 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. Now x square minus 2 is also is equal to 0, but we already know what are the factors of x square minus 2. That is why we not take the x minus 2 is equal to 0 as like this. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ് x square minus 2? ഒന്നിക്കൽ ഇവിടെ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നിക്കൽ x square minus 2 0 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 2x minus 1 0 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ x minus 1 0 ആവാം. ഇവിടെ നമ്മൾ x square minus 2 എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം x square minus 2ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം. എന്താണത്? x minus root 2 ആൻഡ് x plus root 2. അതിൻ്റെ സീറോസ് നമുക്കറിയാം. എന്താണത്? root 2 ആൻഡ് minus root 2. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി രണ്ടും എടുക്കുന്നത്. Is 2x minus 1 is equal to 0, what is the value of x? X is equal to, if we transpose minus 1 this side, then 0 plus 1. 0 plus 1 is 1, 1 by 2. And here x is equal to 0 plus 1. 0 plus 1 is 1. So now we got the values of x. X is equal to 1 by 2 and x is equal to 1. So we are writing, therefore zeros are 2 minus root 2 comma 1 by 2 and 1. What are the all zeros of the polynomial? All zeros are root 2 minus root 2, 1 by 2 and 1. This is an idea to find the all zeros of a polynomial, a fourth degree polynomial. Okay, I told you it's an important type questions. Okay, I think you got the idea how to find this one, because we know how to divide the polynomial and we know how to factorize the second degree polynomial.